প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল BSM-USA আয়োজিত বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত শীর্ষ সংবাদপত্রের উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম নিয়ে সংবাদপত্র বিষয়ক পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান টুডেস এক্সক্লুসিভ থেকে আমি মেহেদি মাসুদ। তো বন্ধুরা, চলুন দেখে আসি বিশ্বের প্রকাশিত সংবাদগুলোতে কি শীর্ষ হেডলাইন তারা করেছে। উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রগুলি আমি নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই বরাবরের মতো আমি যেতে চাই লস এঞ্জেলেস টাইমস। লস এঞ্জেলেস টাইমস আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। লস এঞ্জেলেস টাইমস একটু আমার সাথে থাকুন। জি, লস এঞ্জেলেস টাইমস, ক্যালিফোর্নিয়া কলেজেস in last minute scramble to open without state guidance. US sanctions Chinese officials and Hong Kong leaders over crackdown. US adds 1.8 million jobs in a sign that hiring has slowed. After first being spared, rural California now being ravaged by the coronavirus. আমি যাব New York Times. Despite viral surge, US added job in July, but at slower pace. Relief talks sputter with little hope in sight. Why black workers will hurt the most if Congress does not extend jobless benefits. CNN, judges were warned about dangerous cargo. Here's how they reacted. House can subpoena former White House counsel to testify appeals court rules. Black man's life sentence upheld for stealing Hage clippers 20 years ago. TikTok issue. Trump issues executive order on TikTok and WeChat. Fox News, Trump stokes the fire. Presidents claim Biden no longer worthy of the blackboard after Dems diversity remarks blow up. It is now the law. De Blasio slaps down police union concerned over crazy NYPD. New York Police Department reform bills. Anti-Trump judge, ex-Supreme Court clerk backs Pence's harsh criticism of Chief Justice Roberts. Washington Post, US adds 1.8 million jobs in July in battle to recover from pandemic. Fauci cautionally supports sending kids back to school. A pregnant woman with COVID-19 was dying. With one decision, her doctor saved 3 lives. 30 Russian একটি টেলিভিশন। Air India Express flight skids off runway with 190 passengers on board. US imposed sanctions on Hong Kong's chief executive among other Chinese officials. আমরা এবার যাব দ্য গ্লোবাল নিউজ। কানাডা থেকে প্রকাশিত, ট্রাম্পস reimposed aluminum tariff are absurd, will hurt Americans' first free land. Air India Express flight from Dubai crash lands at Calicut Airport. Reports দুঃখজনক একটি সংবাদ। We Charity hired a PR firm to help with student service grant in French-speaking Canada. Star Canadaর আরো একটি পত্রিকা, The Fonte Miller said to discuss Toronto police apology, results of independent reviews, a Friday news conference. The Australia থেকে প্রকাশিত, Clear Land, cut bushfire risk, inquiry finds. States must lift their game. PM, withdraw on home, work world changes views, young face life of disability. The Daily Mail,
UK থেকে প্রকাশিত social distancing is abundant on Britain's packed beaches. Angry locals hit out at staycations, stampede to seaside, including 15-mile traffic jams as temperature rocket to 97 Fahrenheit. The Guardian, England's আরো একটি powerful media, Beirut explosion, Lebanese plan major protest and UN agencies call for aid. COVID-19, Norway advises citizens to avoid all travels abroad. PPE destroyed in Beirut blast. Prince Harry, royal hits out at social media for creating crisis of hate. US election 2002 নিয়ে করেছে. Joe Biden attacks Donald Trump, actually, in fact, উনি বলেছে ডোনাকি ট্রাম্প for shameful claim he is against God. Donald Trump, I'm sorry, লেখাটি অস্পষ্ট, কারণ আমেরিকাতে অনেক সময় ব্যঙ্গ করে অনেক কথা বলে, সেই হয়তো তেমনই একটি হেডলাইন ছিল। যাই হোক, ডোনাল্ড ট্রাম্প। কেরালা, বিবিসি বাংলা, কেরালা এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত কেরালাতে হয়েছে, রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছে। কক্সবাজার সেনাবাহিনীর এবং পুলিশের যৌথ টহলের কারণ কি? জাহাজ ভর্তি ভয়াবহ বিস্ফোরকের চালান বৈরুতে পৌঁছালো যেভাবে। সরকারি কর্মকর্তা বদলি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন হইচই? সৌদি যুবরাজের বিরুদ্ধে কানাডায় হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগ। যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন 2020 কে এগিয়ে ট্রাম্প না বাইডেন? বিবিসি English version, breaking news. Air India plane skids off runway in Kerala. Saudi Crown Prince accused of Canada murder plot. US imposed sanctions on Hong Kong chief executive. UN warns of humanitarian crisis after Beirut blast. Social distancing warnings for baking UK beaches. Social distancing মানছে না, সেই নিয়ে নিউজ করেছে। টিকটক owners vows to sue over crackdown by modern day pirate. TikTok bans in atrocity against net freedom. Global Times editorial. Al Jazeera, Middle East ভিত্তিক পত্রিকা, Lebanon's Hezbollah denies storing arms at blast site. How Beirut's firefighters were sent into disaster. After deadly blast, Beirut residents look to Macron for relief. Air India planes crash, lands in southern India, several wounded. Saudi Arabia announces 38 more deaths from COVID-19. First plane with aid from Saudi Arabia arrives in Lebanon. Saudi Brazil UN envoy seeks to strengthen ties. Japan Times, Nippon Steel's appeal South Korea court order asset seizure. Singer Chris Hart is ready to say, I love you again. Japan shores up rescue plans for regional lenders hit by pandemic. The Asahi Shimbun, Japaner সবচাইতে circulated পত্রিকা, in fact, in world, no state of emergency, Abe vague and brief at first news conference in nearly 50 days. Advisory panel virus infections spreading at alarming pace. Tokyo records third highest daily COVID-19 figure with 462 cases. The NHK বাংলা ভার্সন, টোকিওতে নতুন করে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা 462। জাপানে জুন মাসের মাঝামাঝি করোনা ভাইরাস পুনরায় ছড়িয়ে পড়ে, সমীক্ষা বলেছে। আরো 3টি দেশ জাতিসংঘের পরমাণু নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করেছে। আণবিক বোমা বর্ষণ নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের নিবন্ধন। দক্ষিণ কোরীয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে নিপ্পন স্টিলের অ্যাপিল। দ্য ডয়েচে ওয়েলে, জার্মানের
বাংলা ভার্সন গণমাধ্যম, কেরালায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সেটি নিউজ করেছে। 30 ফুট নিচে পড়ে 2 টুকরো হয়ে যায়, বিমানবন্দরে পাঁচিল ভেঙে 30 ফুট নিচে পড়ে ভেঙে যায়। প্রাথমিক খবর, পাইলট সহ 10 জন মারা গেছেন। দিল্লিতে নাবালিকাকে চরম অত্যাচার করে ধর্ষণ, অনিরাপদ মাস্ক, সরকারের বিরুদ্ধে মামলা। বেলুরুশে গ্রেপ্তার ডিডব্লিউর সাংবাদিক। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, জাতীয় সংবাদ মাধ্যম, বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে সুস্থতার হার। বঙ্গমাতার 90তম জন্মবার্ষিকী কাল, সরকারের বিরুদ্ধে গুজব রটিয়ে লাভ হবে না বলেছেন ওবায়দুল কাদের। বঙ্গবন্ধু খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের হাতে সোপর্দ করার প্রক্রিয়ায় অব্যাহত রয়েছে বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলাদেশ সংবাদ মেলা, পাওয়ারফুল বাংলাদেশি সংবাদ কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। ওসি প্রদীপ, এসআই লেখত সহ 7 পুলিশ সদস্য বরখাস্ত। গত 24 ঘন্টায় বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা কমেছে। স্বাস্থ্য খাতে এক ভয়ঙ্কর দুর্নীতি বিরাজ করছে বলেছেন রুহুল কবির রিজভী, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব। গুজব রটিয়ে একটি চক্র সরকার উৎখাতের সব দিবা স্বপ্ন দেখছে বলেছেন ওবায়দুল কাদের, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সেতুমন্ত্রী। দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশের পাওয়ারফুল মিডিয়া, ভারতে 191 আরোহী নিয়ে বিমান 2 টুকরা, নিহত 2, আহত বহু, মেজর সিনহার হত্যা, ওসি প্রদীপ সহ 7 পুলিশ সদস্য বরখাস্ত। শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের আত্মত্যাগের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে বলছেন তথ্যমন্ত্রী। কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার 50% উন্নতি করা হবে বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি। চীনা কর্মকর্তা ও হংকং এর নির্বাহী প্রধানের উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা। বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। এই ছিল আমার হাতে আজকের বিশ্বের প্রকাশিত শীর্ষ কয়েকটি সংবাদপত্রের উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম। বন্ধুরা, এবার বিদায় নেবার পালা। আগামীকাল আবারও আপনাদের মাঝে আমি মেহেদী মাসুদ উপস্থিত হব টুডেস এক্সক্লুসিভ নিয়ে। সেই প্রত্যাশা রেখে আজ রাতের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। তবে বিদায় বেলায় আবার আপনাদেরকে বলতে চাই, ফর জেনারেল সেফটি প্লিজ ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস for at least 20 seconds. Stop touching your face and keep your phone clean. Practice social distancing. Please make social distancing everywhere, maintaining a 6-foot radius of personal space in public. And please wear a mask if you leave home. আমরা জানি বিভিন্ন দেশে কিন্তু এটি মানা হচ্ছে না এবং অনেকেই কিন্তু মনে করছে এটি কিন্তু ডেঞ্জারাস অবস্থাতে পড়ে গিয়েছে। আমরা চাই না বাংলাদেশে করোনার ছড়িয়ে যাওয়ার রেট আরো বেড়ে যাক। তো বন্ধুরা, আজ এখানেই বিদায় নেব। আগামীকাল টুডেস এক্সক্লুসিভ নিয়ে আবার আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব সেই প্রত্যাশা রেখে আজ রাতের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সেই প্রত্যাশা রইল। আল্লাহ হাফেজ।